Hello, it's me. Hey y'all, you see me on your following FIP Whites YMCMB AMG DDG because it's Njuzu Storytime. So yeah, ndichapfeka my shades because I know this can be quite distracting. Iri racho rukuramba unoona guys ringeleshiro, so say the time of the month we end here kuti zvinhu zvakarukwa zvese zvesango make sense ndo period yandave but azvitazoita sei kunzwa nyaya. So do not forget to subscribe to my YouTube channel Tanata Marimira, okay? And month end yasvika ivarungu, I have some nice combo deals. So ndibate pa +2767683167. I got a couple of nice combo deals and some nice payday specials. Zandinazo Dema weeks. Save my number, check out my catalog, okay? Now let's get it. Right, today's Njuzu story time is going to be quite a different one, okay? Because we managed to find someone who asked for permission to share this information with the spiritual world, okay? So yeah, the information I'm telling you is ndandoti yakapasiswa negurukota rekuspiritual world. So I don't know how to put that in English. It's approved, if we should put it that way. Munhu wedu anasi Tichamoti. So on YouTube, there's a lady that owns Praise. She was saying, Tani, please next time use Praise. So yeah, because you subscribe to my YouTube channel and you comment, I'm gonna use your name. And did it, right? So Muniadana said Chamti Praise. So Praise says, guys, when it comes to these things called names, you need to be very careful. And it nyeyake yakatanga sekuti iye anditi Tamti Praise anditi tomboti gogo wake vainzi Praise anditi over pure style. So gogo mukadzi wani gogo anti mukadzi wasekuru, right? Eventually akazongokuro achingonzi mukadzi wasekuru. But the thing is sekuru avakafa kudhara. Praise asati atombozvarwa, asati atombo like baba vake asati atomborora. Praise anga ndo pakafa chisekuru ivavo. So mwana akangonzi akapiwa zita rani remukadzi wasekuru vake, like grandfather, like paternal grandfather vake. So achingomti mukadzi mukadzi wasekuru anditi ndo zvaingogara achingoitwa because rari zita rari remukadzi wasekuru raakapiwa anditi mbuya wavo vanga vakatofoji futi kudhara. So both of the parents vamutara wake vanga vakaita sei maibata. Anyway, Praise antaura kuti ndichikura vanhu vaingonditi uyu ane murume wake uyu anditi murume kuchibvigwani sekuru akafa vanga asingaziye ndo zvaingogara achingoitwa achingonzi mukadzi wanenge. So she realized akupuberty kuti listen, I like guys but they do not like me back. Every guy I like anenge achingoti unongoita ngoni munhu, you know what I mean, like zvezvoti it's like you have a boyfriend. Saka mwana inyazoshati, why is this really happening to me? So at this point she was 16 years old, and then ovazombeita muswa wakaenda kumusha as a particular holiday yakaenda kumusha. She was 15 years old, and 15 years udaro atori kumusha kosi kwako newo dzimwe amaka dzinenge dziri kumusha. Atori kumusha ndobva atoenda, zvoti mimi chingotamba usevane and stuff like that. Ndobva azongosviko vanhu vachitengoitawo zvekuita sei zvekuraura hove pane pachidziva pairaurwa hove. Saka hanzi vakomana ndovenzi varaure hove, inini ndaitongofambawo zvangu because inini basa rangu rari remombasa ndandatongovaperekedzawo. So because vakomana vari kuraura hove, inini I'm lonely, I'm bored, so I was just like let me just waka around for the water. So arototendera pane mvura paya atobva kudziva kwavari vakomana ava vachiita sei vachiraura hove dzavo, iye akachitongotenderawo uku zvake. So hanzi ndikutenderawo daro ndaangonzwa like nditonge ndonzi and then ndobva ndachoka, ndobva ndanzwa bhurai kuti gubu zviye zvoitonge like pane chinhu chadzokera imomo. And then ndobva ndafamba, ndobva ndanzwa futi kuti ndobva ndachoka, obva nzwa futi mvura kuti gubu, obva this sounds like iri kubva mumvura as if munhu ari mvura arondaidza then obva gubu. So ndobva azoningiri ndoseka kuti ndati xubu, right? So and then ndobva zvazoitika sekuti Praise ndobva azongoita zvongoudza vamwe kuti guys pane zvokuitika apa but handisozvinzwisisa. Then ndobva vamuti iwe tiromboita sei tiromborarawo usatinetse tozotaura newe another time. Ndobva ngoti okay cool, no wahala. After some time vakomana vobva vatanga kuti panhingirikini patiri apa pari kutonhora. Vari kudhanzi vakomana vobva vangoti pari kutonhora, vamwe vanhu vana baba nana tete pari kutonhora, so toshaia kuti chiri kuitika. Ndobva ngoti hameno maybe yatime yekuti tichienda kumba. Saka navo vakaita nharo vakati no isusu handi tinoziva kuti hove huru dzinojira kwasviba, sanga tirambe tiri panapa. Vana ivo vakaramba vari papo. Saka zvinonzi hanzi vese vakangogubwa mvura kumeso. Apa hanzi vanga vari 6 vakomana vese vakangogubwa mvura kumeso ka1, but vakangoona zimbesu zihombe raakuti qubu kudzokera mvura. Ndobva toita zvekuti vachipukutwa desa kuti kochi. Iye ndobva atonyatsoona zvikanzi ndakanyatsoona njuzu like in its real form. Antaura kuti yanga isina skin like yeni yevanhu. Antaura kuti hanzi yaita like mune ziya zvinoita gonzo kana richibva kuzvarwa rinenge risina that fur.
Kana like zvezvakaita mafetus kuita like that jelly type of feel or something like slimy, hanzi ndo chachakaita, but chachisina vhudzi, chachakagerwa chichitonge chine kamohawk, ndotaura zvataura, chichitonge chine kamohawk, but ranga riri zibesu, and not like those mabesu atinoona mtv, ataura kuti like the besu rechitotonge like it's just one with the skin yacho iyoyo, right? ndobva angoona like ndobva changomupa rimwe ziziso, so ndobva changodzokera mvura, saka yari kuti guys maona zvaitika, saka vana vese vakangotora tumabhaketi twavo tune tufish tushoma, vese vobva vangomhanya vakangodzokera kumba, munhu wese ari zi. Vasvika kumba manheru ndobva vatoudza ana tetezi vanga varipo nana bamnini vatoti most guys zvaitika pata tichiraura, ndobva zvanzi amanheru whatever zvamuda kutudza munotudza chi ari maaccent zvinhu zvakadai sazvitaure manheru. Manheru arara paipai, ndobva aona chinjuzu cheche chakazoya kwaari kuhope, sahanzi chakanyatsoya kuhope chikati zvese zvawaona uri kunyarara, hapana chawaona, fanike iwewe. That was the instruction. Chikanzi ukangotaura chete ameno zvako, radona neo rangu, ukangotaura chete ameno zvako, ndobva atongete zvonguti you know what, this was a warning, let me just shut up. Makuseni vanhu vakubvunza chii chamaona chichi, zvikanzi Praise akatotaura kuti so akatoona chinhu chakati daiso takasongona besu chakati I don't remember, I don't remember. Saka ndobva vanhu vatongotangotongoseka kuti Praise asida kupinda pama1, maybe ane zvaaudzwa, ndo zvakataurwa namwana, zvikanzi maybe ane zvaita sei, maybe ane zvaaudzwa, ndobva vatongomusiya akadaro. So Praise anozotaura kuti vamwe bva vanditsamwira kuti hei ungadare here takuchange tiri kunyepa, zvikanzi guys I don't remember, andina kuti muri kunyepa, ndangoti chi I do not remember. Then ndobva zvatongopera, but she remembers kuti makusensen vakamuka a couple of days later, ndobva vazomuka makusensen vachienda kubhazi. So you know zviri kuti kumusha kunenge kune bhazi rinopfuura iparticular time, saka makusensen vanotomuka paipai vatoita drywash dzavo vakutoita sei vakutoenda kubhazi. So she remembers kuti time yavaipfuura nepamvura, she remembers kuti akanzwa futi tuqubu vatoti guys chii chinobva chafamba you know netime inei hanzi dzadziri around 4-5, vanhu isobva kuti hapana chatiri kunzwa, zvikanzi guys hapana chamuri kunzwa. So mukunzwa kweke anotaura kuti ndakaramba nchinzwa sound, but this time yanga kutonge sound like yemafalls, handi munoziva mafalls anoramba achiti shruma fashamu, ndo sound yanga akunzwa. Saka ruedza kutaura kuti but hapana mafalls, so why am I hearing the sound? But guys hamusunzwa noisy. So the more akanzwa that sound akazotanga kuita kunge ari kunzwa ngoma, kutonge pane mabeats ari kunzi that type of sound. So hanzi like it was like crescendo, zvichita kuita kuwedzera, that type of thing. Ndobva vanesobva kuti hapana zvatiri kunzwa, ndobva atongoti ameno. So time yaakachekota anyatsotaura kuti chii chiri kuitika, she saw a very 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 long light rarakakura zvezvekuti like zilight ranga riri so bright. Then she realized kuti okay, people are not seeing what I'm seeing, let me just shut up. Vatomubhazi ndobva vapfuura, saka zviro kuti unenge uchitoona kuti bridge iro rekwatabva uko chichichi kubridge ikoko, ndobva atona a man and a woman vanga vakamira pabridge paipai, kuti vange zvezvo tonge vanhu varoda kuita sei kuzviofa like kukomita ting you know, ndobva tiita zvotovhunduka, but zvezvo munhu ari mubhazi ari kure akatongetongoti amen. Atosvika kumba ndo manheru paipai ari kuona futi those same people in her head, ari kuvaona zvezvo kuti and it's very vivid this time. Then manheru ndopa akarota vachiti tatiraiwo kudeedza ukasatidaira wani, that old man and old woman, tatiraiwo kudeedza ukasatidaira wani naiwe Praise. So to her it was like they actually even know my name. Ndobvati since ndiri kuharare, let me just talk to my dad. Patongoteti ndapa zvakaitika soso, patongovaudza, ndopa akatosongaudza kuti atedi umwe musi ndakakumboenda kuhove chichichichichi, ndobva mutaura wacho vangoti you know njuzu dzinonetsa and stuff like that, so maybe ngetori njuzu but at least ainawo kutora handiti. So antaura kuti asvika kuharare keke, zvikoro zvavhurwa, ari kuenda kuchikoro. Praise was very bright in school. She was a very bright student, but akatanga kungokanganwa zvezvekuti anenge atoverenga and everything, but paanoita ma-exercises mclass, paanoita matest anokanganwa. Ndobva azongoita zvezvo ngoti abva azongotanga kurwara, but kurwara kwaita obva atongoti dedi marwariro andiri kuita ndiri kuita kunge like I need some traditional help, spiritual help yei kutraditional, kwete zvema-western doctors. Mutaura wacho vati chingave chii, zvikanzi indiri kufunga kuti it's tied to chi tunjuzi yaya ndakaona and stuff. Mutaura wacho vati okay, that does what makes sense. Ngatite sei weekend toita sei tokuendesa kumusha, tononzwa kuti chii chiri kuitika, tononzwa chi nana mazvikokota ekupi ekumusha, tinononzwa kuti chii chiri kuitika. Guys, these are real life stories, like life is spiritual. Pamenchidzwa kuti life is spiritual. I don't like testing these things zviriko here chichi, because there is only one way for you to find out, and it needs to happen to you, and that's the last thing you want for it to happen to you. Anyway, mdarako bva muti zvonzvo ngatiende kumusha, weekend yasvika, ndobva ita sei ndobva vaenda kumusha.
vasvika kumusha ndomudhara wacho paakazongotsanangurira koro vanga variko anateta nabamnini kuti guys Kwapraise paakauya, this is the reason yakatadza kutaura because this and this and this happened. Ndobva zvatonzi no it's fine, tinoenda kuna gogo vanobatsira nyaya dzakadaro. So anotaura kuti like kudhuze nekurwizi ruombe rwekumusha kwavo kumusha ikoko pana gogo vanogara around, saka zvinonzi gogo vavo vanotonziwa nenjuzu ivo pachavo, saka vanogara vari kumvura because njuzu yavo inovabatsira like paurimi and stuff like that, so she needs to be pamariver banks, if you get what I mean, like kudhuze nekumariver banks and stuff like that. So ndokwavakabva vaenda vachitosvika keke ndobva vatonzi Praise handisi kuziva kuti uri kuzvinetsa nei because iwewe vanhu vari kukudaidza havasina kukuuraya, havana zvauda kuita, vanhu vako vechidhaka, inonzi vechidhaka ivavo vanhu vako ipadhuze, so handisiziva chii chiromunetsa. So ndopaakabva mudhara wacho bva vabvunza zvikanzi zvinoreve zvamurotara, zvikanzi mwana uyu zita ramakamupa harisi zita ramai venyu here, zvikanzi zita raamai, zvikanzi saka mudzimai ka wababa venyu mwana wenyu. Well, pachivanhu guys, that's how it actually is. Kana uri muzukuru musikana unenge like wife to your grandpa, but just like how we have like hanzvadzi yamai vako kana uri mwana musikana is your husband, antimunoziya. So that zvikanzi in the manner of what traditionally speaking zvikanzi no, but I mean like for real you gave him your mother's name, so she was claimed by the spiritual world kuti she's the wife. Mukamubvunza mwenenyana kana mukomana anomutarisa maziso erudo, and that's when she was like zveshuwa ndatone 15 years not even one person akamboti anondida, everyone will always say uri taunge nemunhu, zvanzi ndiye munhu iye watiri kutaura. So the more yamakataura zita muchiri mukadzi wanhingi, in the spiritual realm that stuff was tapped, and it was tapped into your grandfather. Now your grandfather wants you, and the only way he knows he can get you is by using a mermaid, because him and his wife are not together in the spiritual realm. He wants you, the wife, because wakangokura uchinzi you are the wife. Now it just so happens kuti grandpa vanga vachidachi muzukuru, not the wife. What happened is gogo vakanovigwa kwavo kumusha kwavo pavakafa, avanonovigwa kumusha kwani kwavakarorwa. So vatori kuward yavo, sekuru ari kuward yavo, and sekuru needs someone of his blood kuti aite sei auye, hence the mami water. Obviously I say this to explain kuti sekuru was not a pure person. He was someone who would touch into voodoo, so that's why it's easy for him to use mermaids to lure people. And he had used mermaids time and time again. But this is a very long story, so we do not have the time yekuti tikudze kuti chichakazomboitika before pawakamboshandisa futi njuzu. So that's when people said, oh, okay, this man done started again. Anyway, so the only way is to talk to him personally and tell him kuti you don't want to come, but the truth is he will not let you go because he needs a wife. So it's up to you guys. You'll find someone to sacrifice for him, or uyu ndiye anotongotorwa. And that's when the dad is like sakatodi zvanzirege mugezese obva agezeswa nemvura yange yakaiswa zvainge yakaiswa. And antaroti at that particular time, that's when I started seeing the spiritual realm kuti oh my word, this is what's happening. I could see everything in the water, not just your typical mermaids. She could see even the mermaids in the morning dzinogara caves. She could see my mermaids anogara magomo. So antaroti ndaitoona gomo, but like in the spiritual realm unotoona kuti iri gomo rekwanhingi, sezvatinonge tapadzimba kuti apa pamba pana nhingi. She could see kuti apa pane njuzu dzakadai dzinogara, pane njuzu dzakadai dzinogara, that type of thing. Anyway, ndobva anzi manheru unofanira kuzoenda kumvura, wonokumbirira kuti ndokumbira mundisiye, akanzi nagogo yetinoenda tese. Aenda nambuya vaya and vakakumbira kupinda mvura, tokumbira kupinda mvura, toda kutaurawo nemi, and then ndobva vapinda mvura. But in mvura there was no sign of anyone trying to talk to them. The only permission yakapa ndekupinda mvura so that nothing will harm them, but seems like no one wanted to talk in the marine world. And then she was just like okay fine. So antaroti gogoya vakamti iwewe wakufanira umborara, I think zvinhu zvazvisi kuda vanhu arawe, wakufanira umborara. Saka akanorara like pamashores periver, right? Abva anorariswa pamashores periver. Gogoya vati inini ndakuta sei ndakuenda ndobva watonomira nevamwe kure, because it looks like clearly these things don't want us to see anything that's happening. So antaroti at this particular time, the time the water touched my back, like msana antanga karara, so mvura yepa yakanomubata msana udai, so akanzwa chando chimwe chechoti hachisi chando chiri normal, chakaita kutomupinda mumuviri udai. So vatonota kuti la things don't start though. So she remembers achienda pamusoro pe some creature. She doesn't know what type of creature it was, but she knows
at that particular time vakapinda pasi pemvura. Pavakapinda pasi pemvura, that's when she saw that sekuru. And that sekuru was surrounded by people, but these people, she could not see them. And then paside pasekuru was surrounded by these people, that's when she saw a mermaid. And this mermaid said, wazo decide kuuyaka. That's when she said, what do you mean? Shikanzi takamboda kutora pepe ukatonga ukangwara ukaenda itvana 60 ukaenda to pepe piku rauraove mabazia. So that's what the mermaid was saying, kuti you have to be taken. Now it was at this particular time that she was told, kuti go in a certain room, you need to be prepared because you are a bride of the water. So now she saw the mermaid. Now let me explain to you the way she explained to me. So she says this mermaid had a voice, but it's not your typical voice. He said it's a voice where unoona ma waves munachitaura mvura, right? Like there were waves. So it's like it's saying something, but it's like that stuff is decoded to you in a language you understand, but it's talking, but you don't know what lingo it is. So the face looked like it's a face of a person, but it's actually not the face of a person. I thought it was just some jelly type of face, right? But it's like vanonamira, a face. It's like it's a mask. Exactly, it's like a mask. So you need to like up, and then it goes on its true form. And then she says, Kumakumbo, it was not like the cute wara. No, it wasn't like that. Atarot Kumakumbo, it was not a fish as well. Kumakumbo, yengeka futunuka. It was just fat. And it's like it's like friend and alright, like friend and fra. Yantarot, it was just fr, right? But chachisiri chibeso like fish. It was some gigantic tail. Describe. I can't really say what, but for the sake of people to understand, let's just call it a fish. But it's bigger than a fish. That's what she said. And changa chakapeka, body, you're black, and the tail kept changing. So it's like chino tora ora yemono. At that time, if the person is happy, chino chinja color, chinenge chichingo chinja color. And everything that was there, she could see like my animals and like they are being enslaved or something like that. So that thing in we really need you, because for you it means we made a deal with your grandpa, and he promised us if he gets a wife, he will also deliver our side of the deal. So they needed someone to use, but not in a good way. This is what she said it means when people say they are good mermaids and bad mermaids. They are mermaids that use things for wrong, to seduce people, to bring destruction, to steal, to kill, to, you know what I mean. So that's what was wanted. So Sekuru said, if you give me this woman, I will use things in this woman so that when she gets into the world, she procreates those type of things that you want. I hope you guys get it. It's like apocalypse, but you know. So this is why it was taking me time. So I needed to really explain this. Anyway, akagara kumvura keke for some time. She was referred to as the wife. Achingonzi praise waningi, and it got to a point of kumboa, and they couldn't get to an agreement. But Sekuru was not supposed to say anything, because at this point he's also held hostage, because Munawanga Chinda aware, but the living sacrifice cannot be used if it does not give them permission. So basically she spent months in the water achinyengererwa Nenjuzu. You get, because they needed her to give consent willingly, not unwillingly, because if it's unwillingly, whatever they wanted her to do would never work. Akagara for some time. It got to a point yekuti anamdara vakazoenda ku some particular country to get some particular man of God. That particular man of God came kumusha kwawo kuzovabatsira kuti mwana abude mvura. And antaroti pese pazvaipa ndaikumbirirwa nzi mwana angauye, I would actually hear it zvesvito ngezvekutoitika pauri, but you are very very far from that particular land vari kushandisa. And then they'll be like vatanga kuti distractor. She says she saw quite a lot of people vamwe vanenge vachinzi atorwa nenjuzo chichichi. Apparently those people don't die. Basically it's their bodies that come back. Antaroti pandandiriko kunotaura kunzi kune mwana akatorwa nenjuzo, but mwana iyeye akazosvika uko achinzi afa, but they had taken whatever they need in that child, and that child was being used underwater. But imi munoviga body, but body yatongosara iripo, but you know what I mean. Vanhu vanonzi vanotorwa nenjuzo vanonzi vanozombobvira vawanikwa, they are busy in another world. She says there were times
She says there are times like people are going to the ocean, and she remembers what takatomenda ku ocean, like ku Atlantic Ocean, and takatoshikako, it's like it's a meeting of mermaids, and they are slaves and everything. They enslave humans that side, and they have my baby mermaids. Are you sure like humans are real? So they'll be like, all that stuff. But antaroti vane vamunenge muchiitizvo zvanzi haanozombodzoka anenge ari mupenyu kwaanenge arikoko achitoita maagendas aanenge achifanira kufulfilla. Munoona vanodzoka pane zvezvatotorwa pavari and whatever. So it's not really a case of vakachema ndosaka mwana akaurayiwa. She says that's not the case. It's just the case of the particular person they took is not strong enough or is not compatible enough with their agenda. So they rather kill that person, because that person matorero anenge aitwa munhu wekuti anozosvika achitaura zvimwe zvinhu zvasingafanira kutaura. So they rather kill. Now, unlike the Legend of the Blue Sea, if you guys watch the Legend of the Blue Sea, it's on Netflix. My main, of course, Lee Min Ho. I'm sure you guys noticed there was a particular part in Inang. I'm that person who asks questions. So I was like, listen, do mermaids do those things? They're going to like they wipe out your memory. She said, no, they don't have that power. That's why they kill, because if they had that power, they could just erase and then you go back. His memory would be erased, and then you know what I mean. So anyway, that's why they kill. Because it was nice interacting with someone who actually can answer questions, someone who's not afraid to answer certain questions, because they are allowed to actually share that story, right? So yeah, ndozvaiitika kwanga ari vaenda kwana Atlantic, and things was just happening, but grandpa just remained in custody of these other little mermaids, right? So Antarati, when I was there, I was not even hungry. Like, you would not even feel hungry. So she says, I would see them eat, but I don't know what they will be eating. But Inine as a person, there's somebody got anything. The only thing I would feel was thirst, because it's like Muripa land, but it's a land in Opisa. You know what I mean? And the land in Opisa, so you'll be just feeling thirsty and thirsty and thirsty. Zvasiyana nekuti, she says, zvasiyana nekuti unonzi iwewe une njuzu iri pauri, and you're like one with them, unoendako and you can eat whatever they're eating. So neya anoti hanzi kwaidyiwa chakati, it's like they're one with those people, so they have access to see what they were eating. She didn't have access to see what they were eating, so hence the thirst and just water type of situation. But hanzi vaitodyika, but she doesn't know what they were eating. So she spent some months over there. Anyway, pastor vakazouya, prayers were done and stuff. And then it got to a point here, that particular man of God, and he's a true man of God. If he's not a true man of God, whatever he worships is stronger than those mermaids, because it got to a point where the mermaid said, listen, Munungatore, before this thing called Holy Spirit starts erupting us, as in water. So she says, Anzi, there was a point here that pastor was praying, and it looked like fire was just all over Matatiri. It just looked like fire. So they were like, listen, you have to go before the Holy Spirit starts interrupting us. Chirungu. That's when she was taken personally by the large mermaid, Igamuti, and she remembers the pastor praying and praying and praying. Everyone was laid back because the water was fighting back. Iye akazodzwawo vanhu vachiti iwe, when the pastor was praying, mvura yange ichitonge iri kuboila the whole river, like it was boiling and stuff like that. So when everything was calm, everyone anga kuda kuswedera padhuze, and pastor said, no, rambai muri mumashure, and a perfect handover was done. They made sure that pastor has touched me, so that pastor does not keep interrupting the water people. Now, azotorwa, that's when she said, guys, Sekuru Bata, and he wanted to use me since I'm still alive and not his wife because of ABC. Avanova explained. Pastor prayed and prayed and prayed. He prayed over Grandpa's grave. They say the next morning, grave ra Grandpa rakamuka rakafurika. Not like coffin and stuff, but like rakapkanyika, if you get what I'm trying to say. And everyone was told not to ever touch it. That is the thing yaketikana Sekuru. So Antaroti, at that time, pastor, guys, I need you to remember this pastor is not from Zimbabwe. He's not from Southern Africa, if anything. He said it's important for you guys not to touch that grave. But what's even more important is for you to go back to your ancestors and tell them, this is what Grandpa Ninge did.
please help us find a way to untie him in the realm that he is, so that anyone who dies after him, nzira yake inovhurika. Guys, this is a pastor who's saying, at this point, consult chivano chenyu. I just felt like it's very important for me to say out this part, because even Pastor Makandiwa tells you guys, kuti, why muchituka mzimu yenyu? You know what I mean? And this pastor is always saying, this is the particular time you speak to your ancestors. Guys, our forefathers meter. Saka Musa fana, the problem is vananofananza chivano neuroi. Those are two different things. You know what I mean? It's like Fananza Christianity and Satanism. Those are two different things, right? So yeah, that's what they were told. They did the things that needed to be done. Eventually, after the ancestors came back with their message. When the ancestors speak, they do not speak through someone. You get a sign. A particular sign was done to say, now we are ready for a sacrifice. They woke up one particular day. Munda wese wakaita red neropa. That was to show that now the ancestors are accepting blood sacrifices. A blood sacrifice was done using animals, of course. And then, and he was passed on to his forefathers, and he was welcomed by the spiritual realm, my forefathers. And eventually, Praise became free. She was no longer in bondage. She ended up being a normal go out to do on the for real, and she ended up meeting a guy. She meets this guy, she tells him her story life, and stuff like that. And she gets married. After getting married, she has a kid, and now Praise is staying in her own home with her own family, her husband. Everything is just going nice. She does not have any weird dreams. She does not have magifts or anything, none at all. And she does not stay because she says, whenever I go kumanacha water bodies, I just hear some funny ring. I don't know if it's trauma or whatever, but until she has some particular rings when she's just listening to certain things, right? So this is Praise's story, okay? And Praise is a family woman. She does a thing and stuff like that, but this is how it really works when it comes to Njuzu. Our next episode, when it comes to Njuzu, we are going to be deep diving into the sirens. Yes, my sirens, we need to deep dive into those. Njuzu story time are going to be limited, because at this point, Njuzu story times, like I was talking, they've become so monotonous. They're so repetitive. Like Shakti, ndaita so ndikafarira munhu ndamufarira ndikamuvenga ndamuvenga ndairota so we are going to do a little switch. You see, the story end up by us is something we haven't heard before, is what I'm looking for when it comes to Njuzu story times. But anyway, there's your girl Tana. I hope you enjoy your Tuesday and the rest of your week. Yeah, don't forget to buy your wigs. Got some really nice cute wigs that I got. Bye bye. Bye bye.